I hope you're having fun studying the book of Acts. Espero que usted esté disfrutando este trabajo en el libro de Hechos. I confess it's one of my favorite books in the whole of Scripture. Confieso que es uno de mis libros favoritos en toda la escritura. Because what's happening in the book of Acts is happening today. La razón es que lo que está pasando en el libro de los Hechos está pasando hoy en día. The story did not end in the 28th chapter. La historia, el cuento no terminó en el 28 capítulo de Hechos. It continues in your life, in my life, in the Church Universal. Sigue hoy en día en la vida suya y en la vida mía y en la Iglesia Universal. Now, you notice that the title to the book of Acts is simply the Acts of the Apostles. Usted puede observar que el título del libro es Los Hechos de los Apóstoles. Notice that it's a book of action. Que observe, por favor, que es un libro de acción. I confess, I prefer action movies. Confieso que yo prefiero a las películas de acción. Comedies and dramas don't really interest me. Las dramas, las comedias no me interesan tanto. But I like action. Pero me gusta la acción. And so when I read the book of Acts, I discover there's action going on in the book. Cuando leo el libro de Hechos, yo descubro que hay acción en el libro que está pasando. Exciting. Está muy emocionante. It causes me to realize that God is at work. Me causa darme cuenta que Dios está obrando. Not just simply what God did in the No past, solamente lo que Dios hacía o hizo en el pasado, nor what God simply did in the apostles' lives, ni solamente lo que hizo en las vidas de los apóstoles, but also what God continues to do through His church in the world. sino que lo que Dios sigue haciendo por medio de su iglesia en el mundo. So you have the title, The Acts of the Apostles. Entonces tenemos el título, Los Hechos de los Apóstoles. But in the Greek, the article "the" does not appear. Pero en griego el artículo el no parece. It's simply Acts of the Apostles. Solamente dice en griego Hechos de los Apóstoles. It's some of the apostles. Es unos de los apóstoles. Not all the apostles. No todos los apóstoles. But certainly it tells us about the apostolic mission. Pero ciertamente nos dice el libro de Hechos acerca de la misión apostólica. So it's a book of action Entonces es un libro de acción about some people identified as apostles acerca de unas personas identificadas como apóstoles who receive an apostolic mission. que reciben una misión apostólica. Now, what does it mean to be an apostle? ¿Qué significa ser apóstol? Well, in the Greek, it simply means missionary. En el griego, significado es muy cerca a misionero. I'm sorry, in Latin it means missionary. Perdón, en latino. En latino la palabra significa misionero. In Greek, it simply means divine. En griego solamente significa divino. But we discover when we read the New Testament Pero cuando leemos el Nuevo Testamento, that it really means one who is sent by God. nos damos cuenta que significa, you're talking about apostle, right? Yeah. Que apóstol significa en el Nuevo Testamento uno enviado por Dios. They're appointed to a task by God. Un apóstol es asignado a una tarea por Dios. I want to give you some scripture references simply to write down. Voy a darle a usted unas citas de la escritura para escribir, Right. solamente para tener en sus apuntes, ¿ok? Write this down. Que escriba eso, por favor. 1 Timothy 2 and verse 7. Primera de Timoteo 2:7. 1 Timothy 2, verse 7. Primera de Timoteo 2:7. 2 Timothy 1:11. Segunda de Timoteo 1:11. 2 Timothy 1:11. Segundo de Timoteo 1:11. Ephesians 4, 7 through 13. Efesios 4:7 hasta 13. Ephesians 4, 7 through 13. Efesios 4:7 hasta 13. And 1 Corinthians 12:28. Y Primera de Corintios 12:28. 1 Corinthians 12, verse 28. Primera de Corintios 12:28. Now, you'll go back and read those verses, and they'll describe for you some of the attributes or works of the apostles. Cuando usted lea esos pasajes, van a describir unas acciones de unos apóstoles.
Now, certain people were called apostles who were originally commissioned by God through the churches. Que entonces ciertas personas fueron llamados apóstoles. Ellos fueron o estaban encargados por Dios. They're commissioned to the preaching of the gospel of Jesus Christ. Encargados por Dios a predicar el evangelio de Jesucristo. And in a larger sense, anyone sent by God inherits that apostolic mission. Entonces, en un sentido general más grande, en ese sentido, cualquier persona que está enviado por Dios tiene la herencia de ser apóstol. That doesn't mean that everyone who preaches is an apostle. No quiero decir que cada persona que predica es apóstol. But we have the apostolic mission. Pero tenemos la misión apostólica. ¿Me explico? Let me give you some more scripture references to look up. Voy a darle otros pasajes para buscar. Okay? Voy a darle las citas. Write this down. Que usted escriba todo, por favor. Romans 16, verse 7. Romanos 16, verso 7. Romans 16, verse 7. Romanos 16, 7. 1 Corinthians 4, verse 9. Primera de Corintios 4, 9. 1 Corinthians 4, verse 9. Primera de Corintios 4, 9. And then 1 Corinthians 15, 5 and 7. Y Primera de Corintios 15, versos 5 y 7. So we'll discover... Primera de Corintios capítulo 15, versos 5 y 7. We'll discover in reading these verses and others that God passes on the apostolic mission to succeeding generations. Entonces, por medio de leer esos pasajes, vamos a descubrir que Dios entrega o lleva, what's he pass on? How did you describe? The apostolic mission. The mission. La misión apostólica a generaciones futuras. And the mission apostolic is to spread the gospel to people who've not heard. Y la misión apostólica es compartir el evangelio con las personas que todavía no lo han escuchado. Now, when people assume that apostolic mission, then fruit is born of their labors. Entonces, cuando Dios llama a una persona a compartir el evangelio a las personas que todavía no lo habían escuchado, ellos tienen la misión apostólica, y cuando ellos asumen ese rol, okay, van a dar frutos. It's become popular in our day to assume the title of apostle. Hoy en día es muy popular a asumir el título apóstol. It's an honorific that we often place upon ourselves. Es un nombre de honor que a veces nos ponemos a nosotros mismos. And you may be an apostle. Y tal vez usted es apóstol. But if you are, it's proven by your fruit. Pero si usted es apóstol, es probado o comprobado por su fruto. Not your title. No por su título. The title means nothing. El título no tiene significado. Apart from the fruit. Apartado del fruto. In fact, it can be a hindrance to bearing fruit. De hecho, el título puede ser un obstáculo al dar fruto. If we're not doing the work of an apostle. Si no estamos haciendo la obra de un apóstol. So what is the work of an apostle? Entonces, ¿qué es la obra? ¿Cuáles son las obras de un apóstol? Well, first of all, it's to teach and preach the orthodox Christian faith. Primero, es enseñar y predicar la fe ortodoxa. It's not some distortion of the Christian faith. No es una distorsión de la fe cristiana. Or some new revelation of the Christian faith. Ni una revelación nueva de la fe In cristiana. fact, there are many apostles who have defined a new gospel that's not in the gospel of Jesus De Christ. verdad, hay unas personas llamados apóstoles que han tratado de definir o describir un nuevo evangelio que no es el evangelio de ortodoxo. One of our earliest creeds that establish what it is we believe is called the Apostles' Creed. Uno de los credos más tempranos se llama el credo apostólico.
And so I would encourage you to read a copy of the Apostles' Creed. Entonces deseo animarle a usted a leer una copia del credo apostólico. That's what we believe. Es lo que creemos. And apostles are given the task of teaching and preaching that faith. Y los apóstoles tienen la tarea a predicar y enseñar esa fe ortodoxa. The second thing apostles are required to do La segunda cosa que los apóstoles tienen como requisito is to tarea plant churches where there are no churches. es fundar iglesias donde no hay iglesias. Too many apostles, self-proclaimed apostles, have never planted any churches. Demasiados de los apóstoles autonombrados no han fundado ninguna iglesia, Unless it's just the one where they're serving. excepto de la iglesia donde ellos son pastores, por ejemplo. An apostle to whom I relate very closely has planted over 24 churches. Yo tengo una relación muy cercana con un apóstol y él ha fundado más de 20 iglesias, creo que 24. Another one I know very well has planted over 30 churches. Otro que conozco ha fundado más de 30. They plant churches where there are no churches. Los apóstoles fundan iglesias donde no hay iglesias. And then they raise up successive leaders. Y, voy a resumir un poquito. Hay 3 tareas claves de un apóstol. La primera tarea es enseñar y predicar la fe ortodoxa. La segunda es fundar iglesias donde no hay iglesias todavía. La tercera es levantar nuevos líderes. And this reproduction of leaders Y esta reproducción de los líderes is a critical work of apostles. es una obra crítica de un apóstol. It is raising up leaders of leaders. Es el levantar de líderes. And that's the work of the apostle. Eso es la obra de un apóstol, levantar líderes de líderes. So if we're going to check the fruit of a self-proclaimed apostle, Entonces, si vamos a ver al fruto de un apóstol autoproclamado, we will ask, are they teaching and preaching the orthodox Christian faith? vamos a preguntar, ¿están enseñando y predicando la fe ortodoxa? Secondly, are they planting churches where there are no churches? ¿Están fundando iglesias donde no hay iglesias? And thirdly, are they raising up spiritual leaders of leaders? ¿Están desarrollando, levantando líderes espirituales, líderes de líderes? If any of those three aren't happening, Si no están haciendo uno de esas cosas, they may have the spiritual gift of tal apostleship, vez tienen el don espiritual de ser apóstol, and they may wear the title of apostle, y tal vez tienen el título de apóstol, but they're not doing the work of an apostle. pero no están haciendo la obra de un apóstol. The apostles in the book of Acts Los apóstoles en el libro de Hechos were engaged in these works. estaban involucrados en estas tareas, estas obras. And you'll see plenty of evidence of that as you read through the book of Y Acts. usted va a ver mucha evidencia de eso mientras usted lea el libro de Hechos. We'll be back in a moment with the next assignment. Vamos a regresar en el siguiente video con otra oportunidad.